നമസ്കാരം. ഫസ്റ്റ് പേഴ്സണിലേക്ക് സ്വാഗതം. സ്വരവാദ്യ വാദനത്തിലൂടെ സംഗീതത്തിൻ്റെ വിവിധ മേഖലകൾ സാധാരണക്കാരിലേക്ക് പകർന്നു നൽകിയ സാക്സഫോൺ ചക്രവർത്തി കലൈമാമണി പത്മശ്രീ ഡോക്ടർ കദ്രി ഗോപാൽനാഥാണ് ഇന്ന് ഈ വിഷു ദിനത്തിൽ നമ്മോടൊപ്പം ചേരുന്നത്. കേന്ദ്ര സംഗീത നാടക അക്കാദമി അവാർഡ് നേടിയ ശ്രീ കദ്രി ഗോപാൽനാഥിനെ ഈ ഫസ്റ്റ് പേഴ്സണിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. നമസ്കാരം സാർ. നമസ്കാരം സാർ. വിഷുവാണ്. കേരളത്തിൽ നമ്മൾ വിഷു എന്ന് പറയുന്നു. കർണാടകത്തിൽ അങ്ങയുടെ നാട്ടിൽ യുഗാദി എന്നുള്ള ഞങ്ങളുടെ മംഗലാപുരത്തുള്ള വിഷു എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ വിഷു ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ. അപ്പം എന്താണ് സാറിൻ്റെ വിഷുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മകൾ, കുട്ടിക്കാലത്ത് ഒക്കെയുള്ള ഓർമ്മകൾ? അതൊരു വൺസ് ഇൻ ഇയർ ആനുവൽ വലിയൊരു ഉത്സവം. എങ്കിൽ കണ്ടാലും നമ്മളൊരു അമ്പലത്തിലെ അവിടെ ഇവിടെ എല്ലാം കുട്ടിയായിട്ട് അവിടെ പോയി വിഷു വന്ന് അവിടെ കടയിൽ പോയിട്ട് പൊട്ടാഷ് ഇതെല്ലാം അങ്ങനെ മിഠായി എല്ലാം അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയുള്ളത്. പിന്നെ ഉത്സവത്തെ കണ്ടിട്ട് പിന്നെ ഭക്ഷണം വിശേഷമായിട്ട് പായസം ഇങ്ങനെയുള്ളത് കൂട്ടന്മാർക്കുള്ള റിലേഷൻസ് ദേ വിൽ കം ആൻഡ് ആൾസോ ദ സെയിം ടൈം വി വിൽ ഈ സീനിയർ സിറ്റിസൺ ഇപ്പോൾ താത്തമ്മോ അങ്ങനെ ഉള്ള ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഞങ്ങൾ പോയിട്ട് നമസ്കരിച്ച് ആശീർവാദം എടുത്തിട്ട് വരുന്നതോ നല്ല സമ്പ്രദായം. അപ്പമ്മ ഇരുന്നാലും അവിടെ പോയി നമസ്കാരം பண்ணி അവർ പിന്നെ കാശ് കൊടുക്കും. വിഷുവിൻ്റെ ഹാപ്പി യുഗാദി വിഷു ചൊല്ലി കാശ് കൊടുക്കും, കൈനീട്ടം ഒരു കയ്യിലേക്ക് ചില്ലു കൊടുക്കും. അത് ഒരു വലിയ ഉത്സവമല്ലേ നമ്മളെ കൈനീട്ടം എന്ന് പറയുന്ന പോലെ. അങ്ങനെ കർണാടകത്തിലും അങ്ങനെ ഒരു ആചാരമുണ്ട് എന്നാണ് സാറും പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നത്. നമുക്കെന്തായാലും കദ്രി ഗോപാൽനാഥ് സാറിനെ പോലെ ഒരാൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് വിഷുവിനേക്കാൾ കൂടുതൽ നമുക്കറിയേണ്ടത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വരവാദന രംഗത്തെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഇത്രയും നാളത്തെ യാത്രയെക്കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് അറിയേണ്ടത്. സാർ, ഇത് കേട്ടിട്ടുള്ളത് വെച്ച് സാറ് സ്കൂളിൽ നിന്ന് ഒരു യാത്ര പോകുന്നു, മൈസൂർ പാലസ് കാണാൻ എക്സ്കർഷൻ പോകുന്നു, അവിടെ സാക്സഫോൺ കാണുന്നു, അതിലാണ് താല്പര്യം വരുന്നത്. എന്തായിരുന്നു സാർ ആ ഒരു നമ്മളത് ആ കാലത്ത് ഇപ്പോൾ കൂടെ പാലസ് ഗ്രൗണ്ടിൽ ഇത് ഐ എം ടോക്കിംഗ് 1964 അപ്പോൾ ഒരു ബാൻഡുണ്ട്, മഹാരാജ ബാൻഡ്, ഇപ്പോൾ വിളിക്കുന്ന മഹാരാജ ബാൻഡ്. അത് മുമ്മുടി കൃഷ്ണരാജ ഒഡെയർ. ഈ വാസ് സോ ഫാൻ ഓഫ് ഓൾ കൈൻഡ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്, പർട്ടിക്കുലർലി വെസ്റ്റേൺ. அவருடைய பாட்டு இஸ் எ கம்போசர் ஆல்சோ, பெரிய பாட்டு இல்லை வந்து அவர் கம்போஸ் வாசிக்கிறதுக்காக ஒரு பேண்ட் இ கிரியேட்டட். அதில் நாதசுரம், வயலின், தகில், மிருதங்கம், தபுலா, செஹனாய் எத்தனை ഉണ്ടായിരുന്നു. ஸோ த டே லக்கிலி தட் வாஸ் சாட்டர்டே evening 4 to 5 o'clock 6 o'clock they rendering for the audience for the tourist coming in front of the palace. So luckily we are there. സോ ഞാൻ കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് പക്കത്തിൽ ആ വാദ്യത്തെ കണ്ട് വളരെ ഇതായി, അയ്യോ ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു വാദ്യം കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ. അത് ബിക്കോസ് ബിഫോർ ഐ ഹാവ് ടു ടെൽ യു ബിക്കോസ് ഐ എം എ ഫാമിലി ഓഫ് നാദസ്വരം. എൻ്റെ അച്ഛൻ ബെസ്റ്റ് നാദസ്വരം പ്ലെയർ, ബട്ട് നോട്ട് മച്ച് സച്ച് വാട്ട് യു കോൾ പോപ്പുലർ ഫോർ ദ കോൺസെർട്ട് അവസരങ്ങൾ ഇങ്ങനെയല്ല. നമുക്ക് കുറച്ച് അമ്പലമുണ്ട്, അവിടെ പൂജ പണ്ടിട്ട് അവിടെ നമ്മളുടെ അവിടെ ലോക്കലായിട്ട് വെരി ഗ്രേറ്റ് ആർട്ടിസ്റ്റ് എല്ലാവരും ഫ്രോം സംവെയർ തഞ്ചാവൂർ ഇറ്റ്സ് ഓൾ സം ഗുരുസ് നെയിം. സോ അങ്ങനെ എനിക്ക് ഒരു വാദ്യത്തെ കണ്ട് വാദ്യത്തേക്ക് ഒരു മോഹം വന്നിട്ട് 405 ദിവസം അച്ഛൻ്റെ ഞാൻ നാദസ്വരം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഐ ലേൺ നാദസ്വരം ഫ്രം മൈ ഡാഡ്. സോ അങ്ങനെ എനിക്ക് അതിൻ്റെ സ്വരത്തിൻ്റെ ഒരു മോഹമോ ഇല്ല എന്താണെന്ന് ഒരു അതിൽ വ്യത്യാസങ്ങൾ അറിയും. സോ കണ്ടിട്ട് ഇതൊരു സംതിങ് ന്യൂ, ലുക്സ് ലൈക്ക് എ മെയിൽ വോയിസ്. അങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ ഒരു പെർഫെക്ഷനുണ്ട്, സ്പഷ്ടത്തെ നിഖരമായിട്ട് പോന്ന് ഒരു കുറയില്ല. അതിന് ഷാർപ്പ് ആൻഡ് ഡീപ്പ് ആൻഡ് വാല്യൂം എവറിത്തിങ് ഇസ് ഐ ദോസ് ഡേ ഇൻ മൈ സ്മോൾ മൈൻഡ് ഐ ഗോട്ട് ഇറ്റ് ദ ഐഡിയ. ഇല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഒരു ഐഡിയ ഒന്നും അത്തനൊന്നും ഐ ആം നോട്ട് വെരി ബിഗ് സൗണ്ട് എഞ്ചിനീയറിങ്, ബട്ട് എന്താ ഇനിയിപ്പം സൗണ്ട് ഒരു സ്പഷ്ടത്തെ, അതായത് വാട്ട് യു കോൾ ദ ഡെഫിനേഷൻ സാധനം പളിച്ചിട്ടാക്കി ഷാർപ്പായിട്ട് കേൾക്കുന്നോ, നോ വൈബ്രേഷൻ, നോ ഇത് അങ്ങനെയല്ല, ഫിക്സഡ് അല്ല ചൊല്ലി എങ്ങനെയോ ഒരു മോഹം വന്നിട്ട് പൂർവ്വജന്മ സംസ്കൃതം ഐ വിൽ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ആ ദിനം ഈ ദിനം, അതുകൊണ്ട് പൂർവ്വജന്മത്തിൻ്റെ ഒരു സംസ്കാരം എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു പുതുമയായിട്ടും കണ്ടോളൂ. അതുകൊണ്ട് ഐ ഹാവ് ടു ഡെവലപ്പ് ദാറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് അങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും. സാറ് പറഞ്ഞു വെച്ചതാണ് നമ്മുടെ പൂർവ്വജന്മ സുഹൃതമാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള അവസരങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുള്ളത്. പക്ഷേ അവിടെയും ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടെ സാർ, ചോദ്യമായിട്ട് ചോദിക്കാനുള്ള ഇതല്ല, പക്ഷേങ്കിലും നമുക്ക് ഈ സംഗീതം പഠിച്ചു വരുമ്പോൾ ഈ സാർ ആദ്യം പറഞ്ഞു നാദസ്വരം പഠിച്ച കാര്യം അച്ഛൻ്റെ അടുത്തുനിന്ന് പഠിച്ചു. വോക്കലാണോ ആദ്യം പഠിച്ചു? വോക്കൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, വോക്കൽ പഠിച്ചു, അതും നാദസ്വരവും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ അതിൽ ഈ സാക്സഫോൺ എന്നുള്ളൊരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്, ആ ഇൻസ്ട്രുമെന്റിലേക്ക് കർണാട്ടിക് മ്യൂസിക് നമുക്കത് മെർജ് ചെയ്ത് പാടാൻ പറ്റും എന്നുള്ളൊരു
ഒരു സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ്, ഒരു സെൽഫ് നിർദ്ധാരം. അതിൻ്റെ സ്വരസ്ഥാനത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് എന്തോ ഒരു പാട്ട് വായിച്ചു. അത് കണ്ടിട്ട് ഐ ഡിസൈഡഡ് ടു ദിസ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് പ്ലേയിങ് കർണാട്ടിക് മ്യൂസിക്. ഈ പ്ലേഡ്. So whatever I have, the music I can convert for that same things. So you tried over a few time or കുറച്ച് നേരം നിന്നിട്ട് കൈയിൻ്റെ എങ്ങനെ സഞ്ചാരം നടക്കുന്നു, ഏതാണ് ഇത്, ഈച്ച് പാട്ടിലെ ആരംഭം തുടങ്ങുന്ന മുടിക്കുന്നെല്ലാം ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ അവർ ഒരുപാട് ഇതൊരു how he playing like wonderful. Some that was a catch in it. Okay, sa. Then I went on there, sir, what do you want? My father, daddy is another sort. I'm in musician's family. I like to know that what is this instrument name? He said saxophone. So, sir, if you don't mind, where can I get it? Can you tell me? അതെ പറഞ്ഞത് ഇത് ഇവിടെ കിട്ടില്ല, നമുക്ക് മഹാരാജനാകെ പഠിപ്പിച്ച് കൊടുത്തത് പാലസിൽ, ബക്കിംഗ്ഹാം പാലസിൽ കൊണ്ടുവന്നത് അവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ. ഇപ്പം എൻ്റെ അച്ഛനാകും ഇത് വായിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഡ്യൂട്ടി അങ്ങനെ അത് ഇവിടെ കിട്ടില്ലെന്ന്. പിന്നെ അത് സൈഡിൽ ഒരു അത് ട്രംപറ്റ് വായിക്കുന്ന ആളുണ്ട്, ഈ 3 കീൻ്റെ ഉണ്ട്. അതാണ് വന്ന് കുറച്ചുകൂടെ ദയവായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട് എന്താണ് ഇത് ഇങ്ങനെ സാർ അതിൻ്റെ ഞാൻ ചെറിയ കുട്ടിയാകാം. ഐ എം 14 years ബോയ്. കുഴപ്പമില്ല, ഡ്രസ് സാറാ. അത് വന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഐ ഡോണ്ട് നോ ഹൗ ലോങ് യു വിൽ ബി ഹിയർ സാർ, എത്ര നേരം ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഒരു ടീച്ചർ എന്നെ ഗ്രൂപ്പ് അയച്ചിട്ട് വന്നാൽ 1 മണിക്കൂറുണ്ടാവും. ഉടനെ ആ പക്കത്തിൽ അതിൻ്റെ ഒരു കേട്ട്ലാക്ക് കൊണ്ടുവന്നു, പെரிய കേട്ട്ലാക്ക്. അതിൻ്റെ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് പിന്നെ അതിൻ്റെ പ്രൈസ് ലിസ്റ്റെല്ലാം ഉണ്ടാവും. ഇഫ് യു ബൈ ദിസ് ട്രംപറ്റ്, എപ്പോണിയം, ഡ്രംസ്, ക്ലാരിനെറ്റ്, വാട്ട് എവർ അവൈലബിലിറ്റി ദെയർ ഷാപ്പ്. അതെനിക്ക് കൊടുത്തു. മതി. പിന്നെ ഊര് കൊണ്ടുപോയി അച്ഛൻ്റെ പറയും എനിക്ക് ഈ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് വാങ്ങണം. അവർ ഒത്തിട്ട് അവർ ഇതിൻ്റെ അഗ്രീഡ്. എന്താണ് ലൂസ് മാതിരി, ഇത് ഒന്നും ആളില്ല, ഇത് ആർക്കും தெரியாது. why do you want to learn this? what are you going to do? Who is going to teach you? Who are going to teach you? Do you know anything about the instrument? Correct. Then how can you choose this? Yes. എനിക്ക് അതെല്ലാം അറിയില്ല. എനിക്ക് I want that, I will play, I know that how to play. How can I explain without instrument? I will show you. He didn't accept it. No, you play veena, violin, whatever, flute, whatever. I don't. Because then we have only, ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ വളരെ ഫേമസ് അല്ലേ ഈ സ്ട്രൈക്ക്, സത്യാഗ്രഹം. We were celebrating it now. I started my strike with my dad, not eating, not sleeping, all that. My chellakutti and amma, everybody they have influence their mother. Dad always is correct. Even I am also you are very strict and like a magistrate. So you need some influence person. That is mummy. Mother, always mother. I started. Then I think he told no. The guy is not eating. He is not always crying. He is somewhere. Then okay, he said. Those days the money was so costly. In 1963, 64, in between 65, 800 rupees for the instrument. 800 rupees. Okay. That is a big money at that time. Big money. Because maybe billionaires they don't mind, but a medium class people they will. Yeah. And not only that, paying for that unknown. Items. Exactly. Yeah. You don't know what you're going to do with that. So that's why he was so worried. Then again, it was Tamil Virundadi mele freedom, Arishi mele asin. Guest, they love guest as well as they don't want to waste the food and all that like that. പിന്നെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു 100 രൂപേൻ്റെ അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് ടോക്കൺ ആയിട്ട് VPP, ആ കാലത്ത് VPP ഉണ്ട്. പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ഡെലിവറി, വാല്യൂ പേയബിൾ പോസ്റ്റ്. എക്സാക്ട്ലി, യു ആർ റൈറ്റ്. സോ അത് 100 രൂപ കൊടുത്ത പിന്നെ അവർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഒരു പെரிய ബോക്സിൽ ആക്കിയിട്ട് കൊടുത്തു. പക്കത്തിലുള്ള സ്റ്റേഷനിൽ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ പോയി പൈസ ബാലൻസ് കൊടുത്ത് അത് കൊണ്ടുവന്നു. തുറന്നു പോകുന്ന ഒരു ഗ്ലാരിങ് ക്രോമിയം പ്ലേറ്റഡ്. So where did you order? Is ordered in Hyderabad. Sorry, I didn't told you. Those days, even today also, in India, best company in Hyderabad, near Hyderabad, Charminar is there. Charminar is there, yes. 4 pillars. So they are producing it there. They are making near Charminar, the right side, there is still 3-4 months before I have seen that. Again, they are running well and good. Okay. They are making somewhere in the factory. Okay. Particularly, they are making for Indian Army and police. So even though it is a Western instrument, it was they are producing it or they are making it in India. Okay. Those are they are
because already it came to the military Okay. and orchestra. Okay. And the orchestra there. But I am only the first person to introduce him to the classical subject. Okay. So it's the cheap and best Indian economy. Fine. That's why you got the clarinet at home. Saxophone. Okay. Sorry, I mean it's a saxophone at saxophone. home. And So finally, I bring it my started to recall my what I have seen and saw in the man playing. Where is the Shadja, where is the Rishabh? But still, once I only Oru Vasham conducted Manasivale. I searched to playing. Then I first 2-3 months I completely Sapta Sorangal Electricity. And വേറെ രകത്തിലുള്ള സ്വർഗ്ഗങ്ങളല്ല അങ്ങനെ ഒരു 2.5 വർഷത്തിന് പിന്നെ ഈ അച്ഛൻ്റെ പഠിച്ച പാട്ട് അതിൻ്റെ എന്ത് പാട്ട് ഞാൻ വായിക്കുന്നു അതെല്ലാം ഇതിക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ആക്കി പിന്നെ അങ്ങനെ ഇത് മതിയാവില്ലല്ലേ അപ്പോൾ ഐ വാണ്ട് ടു ലേൺ സീരിയസ്ലി ക്ലാസിക്കൽ മ്യൂസിക് എന്ന് അച്ഛൻ്റെ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇവിടെ ഇല്ലേ എനിക്ക് ഐ വാണ്ട് ടു ലേൺ സീരിയസ്ലി വോക്കൽ പിന്നെ അച്ഛനക്ക് അതിൻ്റെ അത്ര ഒരു താമസം അമ്പലത്തിൽ പോകണം അവിടെ പോകണം ഇവിടെ പോകണം എല്ലാം പറഞ്ഞു പിന്നെ അവിടെ നമ്മളുടെ മംഗലാപുരത്തിൽ ഒരു കലാനികേതൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സ്കൂൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ ഗുരുജി ഗോപാലകൃഷ്ണ അയ്യർ ഗോപാലകൃഷ്ണ അയ്യർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒറിജിനൽ ദേരാൽ ഫ്രം തിരുപ്പുണ്ണത്തിനാണ്. Okay. Yeah, I'm coming back to him actually after that. And Jairam, his son is Ramanathan, was US student, Shishin. ബെൽജിയംകാരനായ അഡോൾസൺ ഈ ക്ലാനറ്റിൽ നിന്ന് സാക്സഫോണിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പോലും ചിന്തിക്കാത്തൊരു വഴിയിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് സ്വച്ഛമായിട്ട് പറഞ്ഞു. 1840 അതിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി 1840 ബെൽജിയം നാട്ടിൻ്റെ അഡൾട്ട് സാക്സ് അതിൻ്റെ അത് ഈസ് ദ ഫൗണ്ടർ. സോ ദാറ്റ്സ് വൈ ദ നെയിം ഈസ് സാക്സഫോൺ. SAXPHONE. ഫോൺ മീൻസ് അത് ഹാർണമെന്റ് ഫോൺ ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ ഒരു വേർഡ്സ് ഡിക്ഷണറി. അഡോൾഫ് സാക്സ് പോലും ചിന്തിക്കാത്ത തലത്തിലേക്ക് കർണാട്ടിക് മ്യൂസിക്കിനെ സാക്സഫോണുമായിട്ട് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് വളരെ മനോഹരമായ രീതിയിൽ സാധാരണക്കാർക്ക് ഒക്കെ ആസ്വദിക്കാവുന്ന തരത്തിലേക്ക് അവതരിപ്പിച്ച ആ ഒരു ചിന്ത അതിലേക്ക് തന്നെ ഒന്നുകൂടെ പറയട്ടെ സാർ. എങ്ങനെയാണ് ഈ സാധാരണ നമുക്ക് ഗമകങ്ങളാണ് കർണാട്ടിക് മ്യൂസിക്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുന്നത്. You have to try to bring that. അപ്പോൾ എങ്ങനെയുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഐ ട്രൈ ടു മൈ ബെസ്റ്റ്. ഇറ്റ് വാസ് വെരി ടൈറ്റ് കീസ് ആൻഡ് യു ക്യാൻ നമ്മളുടെ പാട്ടെല്ലാം ഇങ്ങനെ സ്ലൈറ്റ്ലി യു ഹാവ് ടു ബ്ലെൻഡ് സോ ഈ സാക്സഫോണിൻ്റെ കാര്യം ലൈക്ക് ദാറ്റ് ദർ ഇസ് നോ ബ്ലെൻഡിങ് സോറി ടു is not coming. Like a cutting. Because you cannot join like joint. That is thinking what we can do. Then the learning and the research again. That's too much for my mind. Again, I try to remove which they have fixed already kind of strings for key press and come back. Press and come back position, this string is there, remove that. And those days no rubber band, rubber band. So we have cycle. I took the cycle tube and cutting very slightly and this become rubber band. Put there, whatever temper you want, you can tight or you can lose that. Because when you lose, you can slowly blend. Tight is very difficult. So that's you have modified the instrument accordingly on that. That's helped me a lot. Correct. Flute, when you are using in Carnatic music, each shruti you are changing the flute. And is there anything happening? We can consider saxophone also as a wind instrument. Question of flute, because if it's single solo, it's not going to change the scale. Only same, maybe the same scale, same rate of flute will be there. For example, basic, so one scale. So that's second, opposite, like that. Correct. If he change the scale, accompanying people, they have to die. They are bringing mridanga and tabla, which we have already fixed the scale. But only range of the instrument there is plenty of, because the flute is very plenty, because they are making kind of things. A1, C sharp, B flat, A sharp, like that. So you can change it according.
whatever E, C, for example, C, there is a C basic, Ah. C medium range, C upper scale, 3 flute they can play. So that kind they are bringing, otherwise they are not changing. Okay, they can change when the orchestra is saying that. One song is singing, is the person scale maybe 4 or 5, whatever, the lady. Okay. They can take the 5 number of flute. Correct. And Yeah. 5 number mentioned, 5 scale. Yeah. But each, the same flute, changing the scale is very difficult because once they practice, sa re ga ma pa da ni sa sa ni da ma ma ga re sa, then re, then again they have to convert to re again. If the, I hope you understand. Yeah, that's why it's little bit. That is mixed. One scale. Whatever you can play, all the ragas, the same scale. Yeah. If you go for re, that is re to relation with the first the sarja. Okay. You cannot divide from there. Okay. So a little bit you can do that because where is a swara permitting, but not solo. Okay. Okay. And besides that, Aditya modification helped you to do that. Yeah, but the saxophone also what I have adapted and performing Yeah. one scale. Okay. That best because sir when the mridanga or tabla playing they will ask what the skills are or declare before coming to the concert. Okay. Yes. Then you have done concerts in many places across the world. Yeah. And how did you end up with BBC having a show up in St. Albert Hall? First of all, we have to whatever. Going up is very hard, but at the same time you have to look the back. How did I came up? Who are there helped? Like everything is every person, each person they have to think about. Even not only music, all the field. Who are there pushing you up? How did you came up? Then who are there person pushed you? Like that, so many. I got, it was not allowed in radio. It was not graded. Means allowed means not, because they need grade those days, even today. All in the radio. Correct, yes. There was no form to fill the application to get a The grading. grade exam. So I first my Guruji, TVG, Sharon, Padma Bhushan, TVG, Sharon, you know, TV Gopalnath, very famous. TV Yeah. Gopalnath. And great Balamulli sir also, they helped. Why you have that exam? You have the eligibility. Then they told to the Delhi something like, they permitted to exam to the saxophone. Directly I become B high. Otherwise locally is giving only B. The second upper grade I came. That is very good break point for me. Because publicity is very important. Reaching to the people. Correct. Each one new subject. Correct. The radio invited audience program, those days radio people they are running. Yeah. Each state they have 4 or 5 stations. From Mangalore they invited me first Andhra people. Okay. Kadapa, Vijayawada, Hyderabad, Visakhapatnam. 4. My whatever my basic payment, that's different. So that's not big deal. Okay. They are first they are inviting artists and local people who are their music lovers. Okay. Play 2 or 3 hours, whatever, no problem. Okay. The next day morning, go to the studio, local station, who are the organizers. Go there, play another 2 hours. Okay. Different ragas, different songs. Correct. So one is over. From there, I am going to Vijayawada. Vijayawada people, whatever they are, including the train first class fare, my team, and their accommodation, their recording. So same things. Recording. Happens in all the places. Concert plus studio recording. Okay. From there to Hyderabad. Okay. Concert plus studio recording. Okay. And Visakhapatnam. Okay. Like this is within 1 week I reached total Andhra. Okay. Okay. Then like Kerala, Trichuru, Alappuzha, and how many stations is there? Thiruvananthapuram, all the stations. And like Tamil Nadu. Of course, Karnataka. This has given me big, appreciation. background for me, strong background, what you call collarbone, to reaching To the such a public, nice. Those days even Sudha Raghunathan was the same grade. We are B high grade. Okay. First she will sing in Andhra zone. Next I will play. Okay. So each concert was like that. So one day these things are not only that, though the South Indian music concert was radio, what you call, Friday should coming. South zone.
South Zone music concert. South Zone. South music concert. Only Friday. That's the up part of the country. Everybody they can listen. Okay. The program one day, I don't know when I played. One great music organizer in Bombay, Niranjan Javeri. Okay. He is always organizing the Indian and abroad Eastern people Indian jazz. Okay. So call it Jazz India. Okay. In somewhere in the Narman Point, Okay. in the Western age, people they are coming. Tickets sold out. Maximum because Narman Point unlimited people they can say. Okay. And pure classical there is a Mata Birla Bhavana is there in city of Bombay. Mata Birla Bhavana. The big beautiful auditorium. Correct. The only Indian music classical. After listening my South Zone program, he was wondering. Oh, he is playing Carnatic music in saxophone. Immediately called me. He got the address from my local radio station, from Mangalapuram. Okay. They given the address. So immediately he called me. You must play. Then I said, okay, what I can do. Then they need big level. So I contacted my Guruji teacher. Okay, bass, you are lucky man. So I will play Mridanga. Then Mridanga, wow, who is playing violin? So look, my adrustam is all working. I believe a little bit this all. I believe very seriously. Purva Janma Suhradam. That's what. That is, I can now I can say everything is, no, everything is there. Yeah. But depending on your belief. So, who is playing? T.N. Christian sir. It's not it's a legend. I am just a big great artist those days. Correct. Love my music because he's a divine man. He's something different, legends. Kadri Nana go watch TV sir told me, he booked that. And Vinay Karam is a legendary again. Yes. He played. This all, what you call Maharata, Mahabharata, you are saying, the Maharati. Angane avarella samanya medical and they have already reached that place. Correct. They are encouraging me because I am disciple of TVG sir. So they are also interested. I mean, something new thing is coming up. What happens is, please listen to me. We have 9 o'clock our concert. Exactly we 9 o'clock we sitting up to 11, 2 hours concert, playing all ragatan and everything. The time, one guy called John Handy from California, he is a master of saxophone. He came for the night he is going to performing in Narman Point beach there. Okay. The guy staying there, luxury room is there. Okay. He love Indian classical music. That's why he is not staying anywhere hotel. He already reserved the first class VIP room in the Mata Birla Bhavan. Oh, okay. He was there. He came and he directly came to my daya, to me, and asking, Kadri, I want to play with you. Can you permit me one song? I said, I know a little bit English, not much. What are we going to play? I don't know. Your music is, I know Indian music. And tell me who is your, what raga we can play. My Guruji Vilayat Khan, I know a little bit Hindustani, and why not we can play Behar. Okay. No, I cannot. Okay, 1 minute. I contact my Guruji. Okay, Beshawasha. Then he took this. What are you going to play in gentleman? I said, saxophone, okay. Then T.N. Christian started Sunday because they are legends. We have to discuss with them. Not myself, come on, Adil. Because they are more senior than me now. Exactly. Yeah. The Tirmanam should be coming on. That's very good for from my future. Vachikala, then he took. Hello, Mr. What are you playing? He's always looking at them. He said, sir, I am okay, come on. Immediately opened the instrument and we played Behagra, different. His influence from a little Hindustani, more westernized jazz and my Carnatic style. Then we have Veena Sheshan, Mysore, very famous palace artist. Everybody they know in the field of Carnatic music. Okay. He's a number one Tillana composer in Carnatic music. It's very easy, without no sikkal, no more calculation. Everybody they can play easily. So I took that song, he played. Immediately, all audience, finally they standing ovations and claps, and organizer was so happy. Niranjan Javeri, Kadri ji, kya kamal kar diya aapne. सारा आपका आशीर्वाद जी क्या करेगा नहीं इतने से नहीं पूरा होगा रात को बजाने होगा फिर नर्मन पॉइंट में निंगले वाच को निंगल को 2 பேர் இருந்துட்டு வாய்க்கோங்க டிவி சார் இஸ் எக்ஸிட் ஓகே
டீன் கஷ்டத்தில் கத்ரி எனக்கு வேற ஒரு கச்சேரி இருக்குது நான் போகணுமே நான் சொல்லி அவர் ராத்திரி ஃப்ளைட்டில் போயிட்டார். விநாயகராம் சொன்ன இல்லை நானும் போயிட்டேன். அவங்களுக்கெல்லாம் கச்சேரி இருக்குது. ஸோ நான் மைசெல்ஃப் அண்ட் டிவி சார் குரு சிஷ்யன். ஸோ அன்றைக்கி ராத்திரி போயிட்டு எங்கே இதே வாய்க்கம் பட்டில்லை അവിടെ வேறு பிகாஸ் தட் இஸ் டோட்டலி வெஸ்டர்னைஸ் மியூசிக். When he came to my room, Kadri, what are we going to play? It's very nice, man. He's a legend in California. I said, tell me. The jazz, they love a little bit blue kind of difficult Mr. Raga. So we have the 70 Kalta Melaraga, Rasika Priya. The 72 Melakartaraga, Rasika Priya. Total blue. So my Guruji told, Adi Vachakriya, Nama compose Panna, Adili would compose Panni. Charge Quindi, TV star is expert to that. Panna, sorry, practice Panna. Adu vandu ange audience, all maximum VVIP gal there are more so many all over the famous paper people. Media. Especially those who are not much only photography, no TV. And this is I'm talking 82. 1982 I'm talking. Happened since 1982. More photos and the maximum next day become global, news. I am in the front page and everybody sax guy playing. We are together both everywhere. All the paper in Bombay, English paper in Norway, London, America, everywhere worldwide. So that's my plus point. To reach that level, and because I have to thanks to the radio first of all. They organized a kind of South Zone and they invited program. This is those who no TV, who are there helped for us our career to come up. Correct. That's very important. ഈ സാക്സഫോൺ എന്നുള്ള ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റിൽ ഇനി വരുന്ന ശിഷ്യഗണങ്ങൾ, അതായത് ഇപ്പോൾ ഉള്ള പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുട്ടികൾ, അവർക്കൊക്കെ അവരുടെയൊക്കെ ഒരു എങ്ങനെയാണ് അവരൊക്കെ കൊണ്ടു നടക്കുന്നത്? സാറൊക്കെ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഡെഡിക്കേഷനോ കാര്യങ്ങളോ? ഒരു കിട്ടുന്ന 600 പേര് സ്റ്റുഡൻറ് ഉണ്ട് ഓൾ ഓവർ ദ വേൾഡ്, നോട്ട് ഓൺലി ഹിയർ. ഇൻ സൗത്ത് പാർട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ എക്സെപ്റ്റ് കേരള എനിക്ക് കുറച്ച് കുറവെന്ന് പറയാം. 1, 2, 3 അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും. അത് ദേ ആർ നോട്ട് പ്രൊഫഷണൽ, ജസ്റ്റ് ഹാപ്പി. പ്രൊഫഷണലായിട്ട് തമിഴ്നാട്ടിൽ ഒരുപാടുണ്ട്, കർണാടകയിൽ ഒരു 200ക്ക് മേലെ ഉണ്ട്, പിന്നെ മംഗളാപുരം. മാനേജിങ് എങ്ങനെയാണ് ഇത്? ഇപ്പോഴും വന്ന് സ്കൈപ്പോ എല്ലാം ഉണ്ടല്ലേ. പിന്നെ ഇത് എല്ലാം ഒരു ശിഷ്യൻ അങ്ങനെ പോകും. അപ്പോൾ സീനിയർ ശിഷ്യ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ വളർക്കും. അതിൻ്റെ ശിഷ്യനായിട്ട് ബട്ട് ഇറ്റ് വിൽ ഗോ ദെൻ. എപ്പോൾ അത് ഒരു വർഷത്തിൽ ഒരു പെരിയ ഒരു 6 മാസത്തിൽ 3 മാസത്തിൽ ഓടി പോയി കാണും. അതിന് ഏതായെങ്കിലും സ്പെഷ്യലായിട്ട് ഐറ്റം ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ചേഞ്ചസ് ആക്കി കൊടുക്കും. അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ ഐ എം ജസ്റ്റ് ദ ബിഗിനേഴ്സ് മൈ മൈൻഡ് സിസ്റ്റേഴ്സ് ആർ ദർ. They will take care, no problem. Here in America, more girls, 3-4 girls here in India, so 2-3 girls in America, Chicago. During the season, they will come to here. They are playing during the season in Chennai. So that is future is very bright for saxophone. The part-time reception and marriage also. South Canada go anywhere in South Canada, Mangalapuram, Udupi, Kundapuram, that way. All temple also saxophone adapted. Saxophone it become like to Nadaswaram. വെറും ഒരു ബാൻഡ് സംഘത്തിൽ മാത്രം അകപ്പെട്ടിരുന്ന സാക്സഫോണിന് ജീവൻ നൽകി കർണാടക സംഗീതത്തിൻ്റെ വിവിധ മുഖങ്ങൾ നമുക്ക് സംഗീതാസ്വാദകർക്ക് പകർന്നു നൽകിയ ഈ മഹാപ്രതിഭയുമായുള്ള ഈ ഒരു ചാറ്റ് ഷോ ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകാനുള്ള സമയമാകുന്നു. ഞങ്ങളോടൊപ്പം എത്തിച്ചേർന്നതിന് നന്ദി. നമസ്കാരം. എല്ലാവിധ സൗഖ്യങ്ങളും ഇനിയും കൂടുതൽ കാലം ഞങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള സംഗീത മേളകൾ നടത്തി നിങ്ങളുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് അത് വിഷണർക്ക് എല്ലാവർക്കും എന്നോട് ഹാപ്പി വിഷു.